E aí, criançada, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um de nossos jogos, nosso gameplay ao vivo. Hoje vamos continuar jogando Life is Strange Before the Storm, o episódio 3, episódio final. Vamos ver o que vai dar hoje, se vai dar bom, se eu escolhi um bom final. Enfim, tô carregando aqui o jogo. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. No finalzinho. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking Eu não abri. Juliet E is peguei waylaid. ainda o dinheiro do cara. That infernal Inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to Beberam you, chá we shall nesse fly beyond friozinho. this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes, Tão lindas. let's leave. Ah, For real. peguei a camisa If errada, you era don't pra ser mean this, vermelha. It's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, Is your mother. that wasn't my mistress. That was your mother. Que é isso, galera? Vamos continuar agora. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. Ah, In Egg, every tudo way bom that com matters. você? Rose Estamos is no my episódio wife, final. and your Lembra que a mother. gente bugou no But the finalzinho? woman you saw at the Overlook, her name is Ai, Sarah. Your... oi, oi, oi. Tipo isso. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Vim aqui pra isso. Ah, Egg, você tá melhor do coraçãozinho? Chloe. I'm right here. Good. I need you. Melhorando aos poucos. Terapia ajuda. Bom, bom. Ah, eu tô bem, Gui. Controlando as crises até. Voltei com terapia também. Olha lá. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Olha aí. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it Mesmo jeitinho. when she picked me. Sometimes, O áudio tá I think equilibrado, that's what gente? kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her.
while the rest of us were pursuing college, careers, obrigada. families. Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Igualzinha a Rachel. Cansaço é padrão. When Aqui Sarah tá tudo became pregnant, certo. Gloob gloob. I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Eu tenho mesmo que fazer um emoji do Becoming your Conrado e um father. dele escrito The Rox. greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, Meu I Deus. tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, Isso também, amiga, tomando coca. to hurt you. Ai, meu Deus do céu. Não. Peraí, deixa eu terminar aqui que eu falo do Conrado sobre a coca. Me lembrei. Ai, que bonitinho, Cauã. É mesmo um cocôzinho, um coelho. For who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Então, o Conrado hoje tomou a vacina, né? Eu contei pra vocês lá no Discord. Tomou a Coronavac. Aí chegou em casa, falou pra mim assim: eu não vou tomar mais coca. Pera, você não vai tomar durante a semana e fim de semana tá liberado, eu não vai tomar mesmo. Não vou tomar mesmo. Eu, ok, vamos ver. Aí eu perguntei pra ele: se você quiser tomar coca, eu posso te dar bronca? Pode. Aí hoje ele comeu um flan, que ele tava com vontade de comer flan. Aí eu fui no mercado, comprei pra ele, né, que eu tinha que ir pra farmácia de qualquer forma, depois de meses sair de casa. Aí comprei, ele comeu um flan e falou: não vou comer mais doce por hoje, é um por dia. Né, tá se controlando. Que animal representa o Conrado? O coelho podia ser eu. O Conrado é um gato, ele adora gato. What you saw at the Overlook? Foi o dia que eles se reencontraram, olha lá. It was true, we kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all people she hurt. Mas ele foi assim com o cigarro. Ele falou assim: eu não vou mais fumar. E parou de vez. Destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. Meu, maior presente do mundo, a chance de ser mãe. And she squandered it. Depende pra quem. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again. Que bonita, né? Bonitas essas memórias, a forma como vai escolhendo. Achei bem poético. Certo ele, né? So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No.
I send her money. Every single month. It's our arrangement. Gente, eu fiz um chá de camomila, só que não tem açúcar, só açúcar mascavo. Tá com gosto de açúcar mascavo. But Rachel, it cannot be. You think you have the right to decide that for her? When I left Sarah, when I took Rachel away, Bonito mesmo, I né? truly believe I saved her life. And I will continue to protect her no matter what. But maybe she's different now. I mean, people change, right? Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. A pergunta do Cauã, Conrado cheio de comida, por que ele sempre traz o lanche ou janta? Ele gosta de me mimar, Cauã. É que na verdade ele pede o lanche ou janta no momento que eu tô em live, aí por isso que ele traz. Eu adorei a observação do Cauã. Ultimamente, todo o hábito que eu tenho de mudar dura uns 15 dias. Eu voltando a fazer yoga só quando eu tava com dor na coluna. Ai. Vamos ver. A gente tá... Tá tendo festa. Silêncio, Cássio! Sarve que decis é esse? Tudo bom? Você apareceu também numa outra live, né? Esse aqui é o Life Strange. Bom, tá. Um monte de mensagem. Ah, é o Frank. Tá. Minha mãe. Então, é uma coisa que eu falei pro Conrado. Eu não me importo com o corpo dele. Eu não tenho que me importar. E eu acho que ele não tem que se sentir culpado também porque, eu sou gordo. Cara, qual o problema de ser gordo, né? Não é problema nenhum. Só que é aquela coisa, ele não tá satisfeito. Ele fala que quer emagrecer. Só que aí continua comendo, tomando coca e tal. Aí eu falo da coca... É mais pra questão da saúde mesmo, sabe? Foda-se se vai engordar ou não. Rachel only knew half the truth when she set that fire. É questão do equilíbrio mesmo, né? This must be hard for you too, Mr. Amber. O Conrado tá doido pra ter um gato. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Mas você pode tentar equilibrar. Alguns dias você come, né? É a mesma coisa, se eu for... Eu, enquanto magra, mesmo sendo magra, eu não tenho que comer lanche todo dia, né? Que faz mal da porra. E aí, Agui, tudo bom? But shouldn't that be up to Rachel to decide? Rachel is curious and determined. She's always going to want to know more. Não, hoje a live pode falar palavrão. Lembra que eu falei? Essa é pra adulto, hein, Cauê? She never has been. Boa, Amanda. Chloe, E pior que eu tenho que ajeitar também, fazer exercício. Anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Maybe try the truth for a change? What do you mean? Well, you did lie to your daughter for 15 years. This is true. And that's why I need your help. I only care about Rachel, Chloe. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Vamos lá. Subir, né?
que eu ia comentar mesmo? Ah, hoje eu fui pra farmácia, né? E do lado tem um mercado. E faz tempo que eu não saía de casa. Eu saí só pra tomar a vacina da gripe. Ou na semana passada, eu acho. E, cara, já deu um ânimo do caramba de sair, sabe? Ver a luz do sol. Olá, Samuel! Boa noite. Manda sim, Cauã. Beijo. Quarto dela. Começou o terceiro episódio. Rachel? A mãe dela é igualzinha a ela mesma, né? I need some way to show Rachel that I'm here for her. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so... É igual a mãe dela. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab. Cool light. Alexa? Ah, não, uma luz. This light Então, needs uma more coisa tão simples. E eu me senti tão bem. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. We were so close to making our break last night. Now, is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Ou seja, ela chega no quarto da menina e já vai fuçando em tudo. I could get grades like this. I just don't want to. Kit de emergência? Pra que tudo isso? Oxi. Nossa, tem muita música boa mesmo aqui. Tô curtindo demais. Mensagem da minha mamãe. Laptop. I know something Miss Arcadia doesn't. Plano de Weird. estudo. At least she'll have something from tonight. Elas vão fugir, né? Vamos grafitar aqui o caderno dela. I think Rachel could use another subject. But which one? That's the one. Aê, mais uma conquista. Tá, agora vamos conversar com a Rachel. Peraí, vamos incrementar aqui a luz, é isso? Luz na lanterna. Ah, inteligente você, hein? All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Grafitar aqui também. Maybe I can make the world a less scary place. On stage, I think Rachel said, I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Ah, tinha que falar antes, né? Esqueci.
Não vai acender? Hey, check it out. Que fraquinho. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman, my real mom, she's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I don't know. I bet there's like one other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're one in 100 infinities, Chloe Price. Se beijem. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Desculpa, gente. Minha rinite tá Even when I atacando. didn't know. That my real mother was gone. Que tenso. The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Is that wrong? Acho que não. Não é errado. Of course not. But it might be tough to track her down. Yeah, that's true. Luckily, I've got my secret weapon. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. Pois é. I have no idea where to start. Tive uma ideia. I think I know what to do. Ela usa droga, né? Call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. I think I might be able to Então fix são up that duas truck missões, in the conversar com o junkyard. Frank e consertar a Really? caminhonete. I'll give it my best. I know you will. Eu penso no Even destino dela if e da we find é, her, exatamente. how will I talk to her? A gente já sabe o que vai acontecer, What do I né? say? Mesma coisa a Chloe, pensando que ela nunca mais vai ver a Max.
Não, a Chloe vai ver sim. After my dad died, Pois I é. was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, As duas sofreram when we muito, speak, né? I always know what to say. When you speak? In my dreams, he's there. And it's so Mestre real. Carter? Toda vez que eu vejo Life is Strange, It's eu almost inundo like meu it's quarto. another part of my life. Socorro! Né? Muito It tenso. used to Tudo be bem, the cara? only Seja part bem-vindo that à nossa mattered. live. Estamos no último episódio. Eu procurei ser a mais delinquente e rebelde possível. I've never told anyone about that. Mesma Weird, coisa, a huh? Chloe, toda a lore que envolve ela no primeiro jogo. Ah, saquei. Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us, Que bonitinhos. right? Right. Agora vamos atrás do Frank. Aquele delinquente. Eu não entendo o motivo da Max ter abandonado totalmente a Chloe. Sacanagem. Pois é, ela vai pra uma outra cidade, mas pelo menos manda notícia, né? O pai dela. Vamos ver o celular, né? Primeira coisa. Sempre a mesma música. Dad, I think we're Quarto stuck. bonito. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touché. Verdade. All Pode right, ser, you Amanda. win. Why don't you go take a look? You sure? Ai, no carro do pai dela que ela vai encontrar. A What's bateria. wrong? Don't you see anything? Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Ah, e o diário. É, tem que ver. Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend.
maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Meu Deus! Que pesado! Meu Deus do céu! Meu Deus! Voltou pra casa? Ai, aí vai vir aquele bobão. Wait. What the shit? Has someone been going through my room? David. Doesn't seem like Mom. She wouldn't leave a mess like this. Pois é. Wait. David? That motherfucker. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay. I saw eu Sarah não consegui leaving Frank's apertar no RV. diário, viu? He Não might deu know pra how to find acessar. her. Não tinha He might escolha. also be totally pissed about Damon's money. I've got to get Dá this o dinheiro exactly pra ele, right. caramba. I can do this. Ah, tá com dinheiro? Oh, Frank. Eager much? Where's the money? Jeez, would you relax? I have it with me, okay? I'm coming to get it right now. I have a favor to ask you. You can't be fucking serious. I need to find that woman who was in your RV yesterday. Frank? What the hell for? Something important. Aquela caveira do Until Can you Dawn, help? do pôster? Ou não? I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? Meet in the junkyard in 2 hours. And bring the fucking money. Sweet. Será que aqui na garagem da Thanks, casa man. You're a real... tem alguma coisa do David que possa consertar o carro? Well, I guess. Sai daí, menina. What am I getting myself into? Ai, desculpa. Rachel. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking... Deixa eu olhar minhas coisas, né? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there. Better than nothing. Ai,
carregar? Vai morrer mesmo? Outra caveirinha. Então, skate. Eu vou fazer do skate. Sorry, board. I've got a real ride to fix up now. Que ela não vai skate. Computador. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. Figures. What? Nice to see my work is appreciated. A further layer of nuance. Thou art an idiot. Yeah, go skip. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. California, huh? Would be cool to see where Rachel grew up. Não é New York, aquelas carinhas. Desliga, senão o homem vai ouvir. Vai vir atrás de mim. Uma caixa. Ai. Still can't fucking believe that David went through my stuff. Cusão, né? Vamos tomar banho, então. Lembrando que sexta-feira temos GTA RP, hein? Lara Nazdarov está prestes a ser mandada embora da mecânica, porque faz tempo que ela não aparece lá. Será que isso vai causar uma revolta nela? Será que ela vai para o mundo do crime? Não sei, eu também não tenho respostas. Mas confiram na sexta-feira, às 7h30 da noite. Mano, mulher chata da porra. Is that David's towel? É. Where the hell is mine? Ela tá sonhando ainda? Okay. No awesome pirate Ele towel. vai fazer alguma coisa pra ela ficar aqui. Lots of washcloths. Ué, pega qualquer A uma. towel. Oxi. Gross. Tem que ser... tem que ser a dela. Pega qualquer uma. Tá lavada mesmo? Só botar um lisoforme, né? Na máquina. Melhor mata os micróbios. Can't believe Max and I were so into this shit when we were Tudo ela pensa kids. na Max, né? Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but we never got around. Ready for the best shower of my life. Que é isso? Hot water, don't let me down. Tomar um banho. Ih, vai ficar pelada. Não vejam, crianças. Ih, canelinha pelada. Ih, ombrinho pelado. Já pintou o cabelo. Ah, tá pintando. Legal. Olha a foto com isso, quase.
Clara tinha que voltar pro mundo dos esportes radicais. Tem que treinar. Ela sai batendo todo mundo. Caveira. Dragão. Ah, vou de caveira, óbvio. Aê, Veno! Hi! Podia ser azul pra combinar comigo, né? Mas tudo bem. All right. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Então vamos pra garagem. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Sabia! Ih! Vou encontrar o cara marvado. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Meu Deus, caveira é a cara da Chloe, né? Melhor do que dragão. Falando nisso, eu assisti esses dias Raio, o Último Dragão. Nossa, eu gostei muito da Disney. I'm flipping them over. Legal. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna Panquecas, que burn. engraçado. Oh, you're the Ai, expert now. apaixonados. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. Panquecas. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Ela não tá nem aí pra filha. Mom actually looks pretty happy right now. Nossa, parece seguro fazer isso na frente de um fogão. Eles não vão ouvir. Hey, who's there? Merda. Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. Lembrando que agora a gente tem a opção de fazer clipe aqui embaixo. Então, se vocês quiserem fazer clipe, compartilhar com a gente no Discord ou com algum amigo, sintam-se à vontade. Não tem roupa ali. I was out of clean clothes. Oh, I'm sorry. I didn't think you'd be coming home. Ah, não vou voltar. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Eu não me sinto. Sure doesn't seem like home. There's someone else's shit all over the bathroom. É, eu sou uma delinquente, eu tenho que fazer escolhas Well, we've muito always talked más. about needing a bigger bathroom, haven't we? Seems like it's big enough for you two. I'm not staying long, anyway. Just here to pick up something. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Don't worry about me, okay? É, não vai dar pistas, né? I can take care of myself. Will you at least tell me where you're staying? Não. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something Não quero to say ouvir to nada you. dele. It won't take but a minute. Mom. I don't think this is the best idea. You already promised. Chloe, I've made an agreement with your mother
to trust you from now on. Really? What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. So, if you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. The idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither A am mãe I. dela tá fazendo de tudo, né? Pra consertar. David's lying to your face, Mom. He searched my room. What? You didn't know? Detective Dickwad here went through all of my drawers and my bed. It's what you asked me to do. Make sure she's got no drugs or alcohol for her own good. Oh, my goodness, Chloe. I'm sorry. I thought that... I'm sorry, Joyce. I didn't know this was... It's Chloe who deserves the apology. Well, Chloe, I'm sorry that I violated your privacy. Não para de ser polícia nem I did it with your best interest in mind. Só isso? That's it? That's your apology? Well, now, I thought that... What about sorry for not trusting me in the first place? And convincing my mom to mistrust me too? That's not David's fault. What about sorry for calling me a loser? And always talking to me like I just came out of juvie? What about sorry for lecturing me all the time when you're fucking no one? You're not my dad. Who the hell gave you that Mário, right? tudo bom com você? What about Sabia que sorry você ia aparecer porque você viu o moving in caralho. with my Vou te mom mostrar. Eu against pensei my com wishes? você. Eu pensei ainda. Vou summonar o Mário. I know you Espera, don't vou mostrar o celular da Chloe. like me. I know you think I don't understand you. But I do. I've been meaning to show you something. This Sempre chamou. is my friend Phil Becker. We served in the same unit. 2 tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Eu tenho que ser Please, grossa. I'm begging you. Eu sou Give David delinquente, a né? chance, won't you? Não vou ser bundona. Não tem a ver com o meu RP. Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Eu não quero. The last person I would ever talk to about my dad is you. Chloe. Think it over for more than a minute. It's a basic courtesy, you know? Não sou When obrigado a aceitar. people offer to Você help. pode ser gentil, You're mas você não out of your controla o que eu fucking penso. You disrespectful little shit. You just made a serious Hey, mistake. foda-se. Both of you.
You don't scare me, asshole. Asshole. Olha. Malvado. Só porque eu sou delinquente. What the hell? Oxi. Coisa do exército. Arma. Comida. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Só vai. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Isso, guarda aí. No bolso. Ela não tem nenhuma sacola com nada. Gente, eu tô fazendo sempre as piores escolhas. Algo que eu não escolheria. Pra sair do meu padrão. Abrir o carro do pai dela, vocês vão ver. Pra poder encontrar alguma coisa pra consertar. Ah, o que tá aqui? O Gibakir. Bolso pra quê? Se ela tem estilo. Isso aí. Work with me here. Mas onde ela enfiou aquela revista? Aquele manual, então. Se não tem bolso, nada. Damn it! Parece eu fazendo as coisas. Better. Ai, but still needs a bit Nossa, more love. Tapado. I can salvage Deixa this. eu mostrar aqui pro Mario que eu summonei ele. Minha mãe tá brava. Tá, não responde. Onde foi? Ah, eu tava falando com... Cadê a mina lá? A Rachel? Aqui, ó. Aqui, ó. Caralho! Aí eu falei, vou summonar o Mario. Quer ver? Daqui a pouco ele tá aí. No mesmo lugar que o Silvio Santos guarda o bambu. Vixe, Maria. I just need to find the right tool for each problem. Eu não sei o que fazer, não entendo de carro, mas vamos, né? Vamos ver, verificar. Vou ver o manual. It's Tá not falando. like I need a manual, Eu preciso sim, porque eu não sei. but I'm really glad it's here. Quero ler. Contato. Vamos ver. Ah, não tá me falando nada de interessante. Tá, primeiro vamos verificar. Verificar tudo. The distributor cap looks pretty gross. Então vamos limpar. I need something small to scrape the gunk off the cap. Algo pequeno. Chave de fenda? Chave de fenda é algo I pequeno? bet Dad would have liked the idea of me using his tools to fix a ride. Alicate. Vamos ver um alicate. Tô com alicate. Nope. Not gonna help. Poxa. Eu não sei mesmo. Vou verificar aqui. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Aí é com uma chave de fenda mesmo. Tampa do radiador. This thing seems pretty gunked up. Bota I no think I cabelo should move mesmo. on to something else. Isso aqui, não sei o que é. Vai levar choque! Menina! It's pretty loose. How can I tighten it? Usa o alicate. Not helping. Caramba, alicate não serve de nada. Caramba, viu?
Ai, vou espirrar. Não espirrar. This thing is going to the fuck up. Ok. Not helping. Não serve pra nada. Vamos verificar tudo. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Tá bom. Vamos ligar, vamos música. Não vamos não, senão eu tomo o strike aqui. Tá, então eu vou pegar chave de fenda. Aê, agora dei. Não alcanço. Caramba, essa bichona mesmo, hein? That should help keep shit distributed. Well, fuck. Go back from whence Daqui a you pouco o came. Frank tá aí. Oi, boa noite. Olá, tudo bom com você? Em Tax Akbu. I can definitely won't do anything. Tá bom, não funcionou. Vou tentar as outras. Nothing doing. Pô, que chato, hein? Ah, vamos soprar. É assim que se fazia com as fitas antigamente de videogame. Maybe. Funciona com... Ah, que nojo. Sick. Assim se faz. É, não falou mais nada do incêndio. Lembra que tava uma fumaceira? Que a gente até achou que ia acontecer alguma coisa. Nothing doing. Essa chave de soquete. Not helping. Ah. Não faz nada, eu só aperto umas coisinhas e dá certo. Não precisa nem trocar peça nem nada. Tá, vamos verificar o que eu tenho que fazer aqui mesmo. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Apertar bem como? Alicate não vai. Bom, alicate não vai. Ah, foi? Tem que lavar esse carro, hein? There. Fits like a deadly electric Mas aí não glove. vai funcionar. Ah, não, eu já tinha pegado essa bateria de outro carro, é verdade, eu me esqueci. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. O Joe já morreu? Já. No Last of Us, já. Gostei de uma mechinha azul. Quando eu era adolescente, eu pintei meu cabelo de preto, eu tinha uma mecha só desse lado vermelho. I need you. Ai, adolescentes. Tem um carro da hora agora. O quê? Vocês não deixaram a curtida pra nós? Deixa aí, gente. Não se esqueça. E quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Uou! Eu preciso encontrar o Frank primeiro. Porra, não vai acabar a gasolina.
quero trocar a roupa de novo. Hey, Junkyard Queen, where are you at? Antes de tudo tem que lavar a mão, puta que pariu. Pois é. Hey. Holy shit. Your hair. It's so... badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. You're practically a certified mechanic now. Even have the shirt to prove it. Should we check it out? A gente tem que encontrar o Frank. Olha ele. Hey, Price. Nice wheels. Valeu, amigo. Meu fornecedor. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Ih, Frank here's becoming a man. ah, é o cara que foi Aren't you, atrás do big guy? moleque na escola do outro What's he episódio. doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Então, passa logo pra ele. It's right here. Obviously, I was gonna give it to you. You don't have to be Agora such me a dá a minha dick about it. parte. Foi, moço, já dei a minha a sua parte, agora me paga a minha. You heard what happened to Drew, right? Maybe Como try assim? keeping Não that sei in de mind nada. when you talk to me. Don't fucking touch her. Corajosa. Não tem mais nada a perder, né? Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Sai daqui, seu louco. Frank says you were asking about a client of his. That true? É. É, ué. Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd Como like. assim? Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now. Why you give a shit É about a this mãe woman? dela. Why do you care so much? Não teve essa opção. Because fuck you. I'm asking the questions here. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait É a verdade. minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid.
Damon. Your dad's a real piece of shit, you know. We're aware. Not sure what that has to do with us. Me neither. But I'd like to find out. Here's what happens next. Não. Come on, man. Eita, que They're bravo. just kids. No, they're not. Sou sim. This Agora one eu sou is the criança. fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore Conta a verdade. everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get Não. crazy. Oh, you fucking bitch! Pega, pega, pega. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Damon! What the fuck? Ai, Chloe! meu Deus do céu. Eu não esperava por isso. Hold on. Shit. Shit. Meu Deus. Hey! Hold on, okay. Rachel? No. No. I'm not losing you. Meu Deus, que aventura. Ah, cara, vai se lascar, pô, sacanagem. Pois é! Meu Deus! Que vamos! Tem gente loira nessa cidade? Cara, que tava apagando incêndio. Não vem brigar comigo, não. Fiz nada de errado. Rachel is going to be all right. Artéria The knife damaged her branquial? brachial artery, Ela é but peixe? didn't cut it. She's had a surgery. And now O que she's é uma resting. artéria branquial? Gui, Bakir? Responda Chloe, pra gente. What happened? A culpa é minha. Ah, eu não devia fazer isso. It's my fault. I should have Fui listened to you. estúpida. Não era essa Sarah's escolha que eu queria. mixed up somehow with this psycho Damon Merrick. I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe. But I need O que the eu whole faço, story. gente? O que eu faço? Conto? So, Ela tá contando I já. Ainda bem got que eu my não precisei fazer dealer escolha. to meet us, Muito difícil. since you know Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want?
He asked us why we were so interested in Sarah. Eu já comecei And falando what did pra you falar a say? verdade. Nothing. Of course. Não Is deu that tempo. how it became violent? When he found out Rachel was the DA's daughter, he wanted information about you. And how did he know that I'm her father? I don't know. Maybe he's seen her before. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece Ela of foi wood and burra. hit him. Como se ele bate num cara que tá com uma And then he faca? stabbed her. Ou você bate e pega a faca, I keep thinking ou that você maybe não bate. something. E nem pega a faca. Não bate. When he Porque senão o attacked cara é her, perigoso e vem atrás de você. froze. Seja It's delinquente, not your mas não fault. burra. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream. But I don't know what happened. Ixi, Maria. And then Ai, tô cheio de espinha na we were testa. here. I appreciate you telling me the truth. Não, ele não vai me deixar mais I'll see eu if I andar com can a sua pull filha, some né? strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. Oxi, que bonzinho. E a Sarah? What if Rachel still wants to meet Sarah? After all this, I'm hoping Mano, she'll deixa ela finally conhecer e see pronto. reason. Pra que privar a menina? I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. Nossa. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Foi bom fazer escolhas ruins. Eu acho. Quem é essa menina? Essa menina da escola tá fazendo aí o quê? Posso saber? Eu vou falar. Hey. É a menina que joga D&D? Steph, how's Drew? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Why not? É o pai dele. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel Ai, to passa, wake você up. não sabe, não? Não desce? Oi, moço. Falar. All right, Você é o then. pai do Drew? Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? Chloe. I'm Chloe. Chloe Here to see Price. Drew? Yes. Yeah. How Você é are, gentil um pouquinho agora, how né? As are pessoas things mudam. going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Now, Drew's hurt, of course. But, I'm between jobs, so got plenty of time to visit. You know? Yeah. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. Yeah, I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something Eu important. tô com dó dele, eu vou contar You pra know if ele. anything's going on with them?
You should probably ask Drew. I don't really know any details. Sabe sim. I do know that whatever it is, they did it because they wanted to help you. Thanks, Chloe. I know they've been trying to help me out, money-wise. We're a family. Algum vizinho tá gritando uhul. We deal with Tá tendo things jogo? together. Oh, excuse me. Tá berrando uhul. Oi, ele. Hey! You made it. Oh. Hey, Chloe. Oi. Hey, Drew. So, what have you been doing all day? Not much. Homework. Hanging out with my dad. O fogo é que ele joga, Dealing né? with the dumb jokes about the plate in my leg. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. É, depois coloca a culpa em mim. Valeu. Thanks. Just, Não trying it quero out. que ninguém me imite. Sometimes you've just got to do something new. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Rachel's stable. She'll probably wake up soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but Felipe I'm not. Pereira! Meu, happened? essa série é depressiva demais. Chorei horrores She em várias got stabbed oportunidades. in E the aí, arm Fê, meu by querido, como demon você tá? Merrick. Gente, Felipe Seriously? é o menino que fazia site it wasn't because of comigo me. e com a minha uma outra Was it? amiga quando a gente tinha... Quantos anos, Fê? Uns 13 anos? O Fê hoje é jornalista em Campinas, moleque foda. E ele falava desde aquela época. Cara, que felicidade te ver aqui. A gente tinha um site chamado TV Sims, inclusive eu lembrei disso hoje, Fê. Porque eu comprei a nova expansão, né, do The Sims, que libera amanhã. Pô, que legal ver você por aqui. Obrigada por passar. Fiquei emocionada. Tenho muito carinho por você, seu fofo. Embora a gente não se converse tanto hoje em dia, né? Eu sempre penso em você, nessas memórias antigas, com muito carinho. Ah. E você, como você tá? No. Somehow we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? Nós tínhamos 40 anos antes de Cristo. Tipo I'm isso. headed out. Everything okay in here? Ai, caramba. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Tá bom, Bye, papai. Dad. See ya, Pops. Man. Maybe I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's gonna be up soon. É, vamos lá Should falar com probably ela. head over when Olhar I'm o quê? ready. Não quero olhar nada. Tchau mesmo. Quadro branco. Meu Deus, Alright. Rinite. Olha o nariz tapando. I'm Acho que eu vou gonna fazer head out. inalação hoje. It was really great to see you, Chloe. Igualmente. Agreed. Eu tô bem, Don't be surtando a aqui stranger, vendo o okay? jogo. Antes Yeah. de dormir e acordo cedo. Tell Rachel we're rooting for her. Mas tô lá na TV todos os dias. Que da hora, bet. Fê. Eu viro e mexe e vejo as coisas que você posta, os trechos de vídeo. Pena que não dá pra te assistir daqui, né? Da capital. Oh, vamos lá. Peraí, quem me mandou mensagem? É sobre um incêndio de novo? Aqui, ó. Guarda florestal, incêndio no parque, continua ativo. É, aqueles bombeiros que chegaram aqui era do incêndio mesmo. Fumaça moderada pesada, limite e atividades ao ar livre. Tá tendo jogo do que, afinal? Teve alguma coisa especial agora? Porque os vizinhos gritaram uhul. Just heard the fire went out.
É, olha os bombeiros. Vamos falar com ela. Rose? Hey. Chloe, I can't even express thank you. Ela é a verdadeira mãe, né? Se for para pensar, ela que passou o tempo todo com uma menina. I'm a wreck. Dá sim, é só você stepped out to acessar get o some site. Rachel Oxi! doesn't need Me passa me depois crying no in front of her. Messenger. Your Eu não hair. sabia disso. I Eu vou te almost assistir. didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Eu Rachel achava que loves só it. passava no canal. I can't imagine what I would do if we lost her. Vai ficar tudo bem. I'm sure everything's going to be fine. Eu sou gentil com a mãe dos outros, mas com a minha. That's what James Sou keeps brava. saying. He's so strong in crisis, you know. My dad was like that. I'm sure he was. Just like his daughter. I don't know about that. You saved her, didn't you? When everything happened, I froze up. That you were there for her when she needed you. That's what matters. I am so glad you and Rachel have found each other. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Mandei lá, das 11 às 13, da hora. Típico adolescente que prefere a mãe dos amigos So à relieved that sua. Rachel's Exatamente. Fê, should qual que see é o her nome right do away. canal mesmo? Faz propaganda aí, ó. O Fê é apresentador de jornal, né, Fê? Ele apresenta um jornal das 11 às 13, agora eu não lembro o nome do canal. Que é de Campinas e região. Já falei com ela. Why has my son been assigned to you? I never authorized that he be seen by you. I was assigned because Nathan was becoming quite So upset. they sent a psychiatrist. Because my son was upset. Ah, é aquele rico. Please. Aquele cara Mr. rico. Prescott, your son needs serious My psychiatric... son needs nothing. Rede Família. Rachel's probably waiting for me. Tá, então vamos falar com ela. Fica a dica, galera. Sintonize na Rede Família das 11 às 13. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? Pode ter sido considerado traição ele Não. ter beijado a mãe I'll be dela? okay. Pode, né? Thanks, Continua Dad. sendo traição. Não era pra dar I'll nem um come beijo, back nem o último beijo, nem um in a little selinho. while. Né? Porque isso é traição. Muito feio. Então continua sendo um cuzão. My guardian angel. Como você tá, meu How amor? are you? Not great. Depois te pago o merchan! Better for you. Ah, já tô feliz de te ver aqui, Fê. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. Cara, ela não foi corajosa, ela foi Fucked it burra, up. gente. I'm O so cara tava com uma sorry. faca na mão. And you saved my life. É burrice mesmo. You
saved. Lembrando my que life. sexta-feira voltamos com GTA RP, hein? 7h30 da noite, amanhã tem vídeo novo. Às 7h30 da noite. Nunca mais faça aquilo, você foi burra. Just don't do that again. Play the damsel in distress. You got it. No. Attack a psycho with a 2x4. That was crazy. Newsflash, Chloe. I'm a little crazy. Crazy awesome. Happy that your dad's here. I mean, Mira, é pra ficar I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Nossa, como essa Chloe sofre, né? Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Tá bom, vamos encontrá-la. I figured you would. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her? E ela foi na peça please? de teatro, né? You really want this, Ver a Rachel. don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 072. Mano, a American tem uma mania de esconder a chave. Ou To your- embaixo de pedra, ou embaixo do capacho. Dad's office? 0722. Yeah, 0722. my birthday. Se lembrem, hein? I'll find her, Rachel. 0722. 22 de julho. And then Eita, é amanhã! O aniversário dela é I'll amanhã. tell her how fucking cool you Seria, are. na verdade. Pronto, não vou esquecer. Thank you, Chloe. For Tá, everything. toma sua medicação e dorme, tá bom? Descansa, tá bom? Se cobre aí, tá muito frio. Cuida do bracinho. Caramba, a mina virou e dormiu. Parece eu à noite. Sim, aniversário da minha mãe também. Que legal. Dá um beijo nela. Que linda. Hey, Elliot. Hey! E morreu. Wait. Your hair, it's different. Que bela observação. Yeah. Yeah. Eu não... I Peraí, like quem é it. esse? Ah, é o cara que tá afim da Rachel. It's nice. Oh, I obrigada. like your shirt, too. You never told me you were into cars. Guess you don't know everything about me. Você é louco. Belo balão. Nice balloon, I guess. É uma batatinha segurando o balão. Yeah, É um cachorro quente. it's for Drew. Ah, tá. Were you just in there? I'm actually here for Rachel. What? Rachel's here? Ah, não fala. What happened? Ele gosta dela. Ela pediu privacidade. I think she's keeping that private for now.
She's okay, though. Ou seja, não te interessa. Well, that's good. God, I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Como assim? What? I don't even know what you mean. It's kind of weird that Rachel's being so private. Isn't it? No, it's really not. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, Fala comigo. don't be. É a primeira vez que eu tô te vendo, moleque. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? Eu ando com So, quem eu quiser. Obviously, Não é interesse que something com quem is eu tô going ficando on. ou não. Ora? É, não é da sua It's conta. really not your business, Elliot. Okay, Babaca. that's fair. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Falou Chloe. aí, otário. Intrometido? Dá tchau pra eles. Deve falar tchau. Tá bom, né? Ih, tá no finalzinho já, né, gente? Hello? Eu não precisava ter decorado nada. Mano, o cara coloca um negócio aqui na porta. Opa. Aqui, uma senha na porta. A porta é de vidro. Qualquer um pode quebrar e entrar. Que segurança é essa? James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Quem que chegou pra mim? Minha mãe? Esse jogo é cheio dos plot twists. Dá até medo de pensar em como vai terminar, exatamente. Vai terminar mal, você pode ter certeza, né? Ai, sempre termina. Abrir. Ok, preciso de machado. Not gonna be able to smash my way through this one. Hopefully there's a key around somewhere. James sure keeps lots of files on people. Aí tem a minha ficha, quer ver? Ou a ficha do David. Vinho. Itália. Vou grafitar aqui, porque eu sou rebelde. Eita. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory.
Even if James is trying to protect Vou Rachel deixar from só os her mother, digitais aqui mesmo. this seems like a pretty terrible Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Ok, eu preciso da chave. Globo de neve, será que ele esconde aqui? Acho que não. Ali, vai quebrar. Calma, mulher. It's the big one. Deixando digital em tudo, né, espertão? Opa, peraí. Arquivo, pipipi, popopó, mapa criminal. Arcadia Bay's least wanted. Abrir. Olha aqui a chave. What do we have here? Evidências. I should check the computer, or some of those files laying around. De novo no computador? Tá, vamos ver o arquivo de novo, né? James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Tá, ele falou a mesma coisa. Olha. Best dad? That stuff is all politics anyway. Aí a chave. E vai deixar as coisas todas Found abertas. you. O que ela anotou na mão? Mickey. Caramba, eu sou cuzona com todo mundo e as pessoas gostam de mim. Viu? Ou seja, seja delinquente nos jogos. Você poderá ter os melhores resultados. Welcome to Shadyville. Aí o pai dela chega. Para de ficar embaçando. Tô curiosa. Abre, né? Vou ficar olhando só. Ah, tudo isso. Olhar. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. Vamos ler as It mensagens could be dele. about Sarah. Nossa, disseram que você pode me ajudar. Saindo dali, vamos conversar. Vou ligar essa noite, encontrei quem você estava procurando. Eu te ligo em 15 minutos. E aí? Isso aqui não é caridade, vai ter que fazer o que combinamos. Não posso. Claro que pode, porque eu falei com a sua garota e ela é bem tagarela. No fim das contas, ela não é tão fácil. Vou precisar colocar mais a mão na massa. Não machucar ela. Relaxa, meu braço direito tá cuidando disso. Como vai sua filha? Você sabe que ela me atacou primeiro, né? Você precisa ensinar... Ah, é o cara lá. As maneiras pra ela. Nada, acho que você não precisa mais que eu cuide do seu problema. Vixe. James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. Mano, But você tem how do I get him 16 to anos, você tell não me? é detetive. Shit. What do I say? Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? James sure keeps Cadê lots of o- files on people. As provas do cara. Era essa? Não. Era aquele ali, ó.
James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. O Frank é outro cara. Tá, o que esse cara quer? Nem sei. Olhar. More sherry. Cheiras. Tá escrito vinho. Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems... Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take... Did Damon really shoot someone? Guess I shouldn't be surprised. Could this be the evidence? Damon and knives seem like a solid bet. Huh. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in deep... Não quero chorar de novo. Eu não vou chorar hoje. Não é. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Meu Deus, ela vai destruir Maybe I mesmo? can burn E it. o que vai garantir que ele vai dar informação pra ela? Que ela precisa. Vai ferrar com tudo. Vou pegar o xerez pra botar. Não. Não dá pra pegar? Vou dar. Vamos ver. More sherry. Como ela vai botar fogo na luz? Ela não pode nem sair dessa sala. Caramba. Tá tudo errado aqui, hein? Lobo de neve. Tá, olhar. Arcadia Bay's least Aqui tem wanted. algum isqueiro? Vamos ver. Hope James doesn't really get Damon off the hook. Tem isqueiro. That dude's gotta pay. Cartas. Aqui, queimar luva. Ah, ela tem isqueiro. Ela é fumante. Não fumem, crianças. Cigarro dá câncer, hein? Faz muito mal. Eita, vai, tira foto. Deus. Não foi muito esperto. Vai começar a ligar o alarme de incêndio. Oof. Better not touch that again. Eu vou botar fogo na casa deles. Hã? Damn. I hope James has something here Quer ver que foi o to Frank? tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Foi o detento Sheldon. É cooperativo, não perdeu nenhuma reunião. Só fala isso? Do Sheldon. Tá, e desse aqui? I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Quem é esse? Gerald Scott. Tá,
então foi o Gerald. Eu não vou acusar o Frank porque ele é legal. Okay, there's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Como eu faço pra ver de novo? Caramba, olhar carta. Sarah sent all these letters, and James never gave them to Rachel? Caramba. It's so messed up. Olha. This... Que isso? So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Tá, peraí. Investigar aqui. Man, this guy's the snitch. Ih. He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. E no Rodney D, ele canta o funk da pamonha. Ele bem. Diz quem é o cara. Como eu faço pra ver? Como eu faço pra falar com ele? Que eu não sei. Oxi. Tá. Selecionar. Não dá pra falar. Oh, meu pai do céu, viu? Eu quero culpar outra pessoa. Aquele cara foi legal. Ah, aqui que eu vou acusar. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Acusa os outros. São criminosos mesmo. Vendedor de camiseta. Acusa o Sheldon. Vou acusar o Sheldon. Eu não sei quem é o Sheldon mesmo. Ah, mano, ele faz muitas perguntas. Como assim? Que pagamento? Payment? Fuck. Ah, que cara chato. Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Holy shit. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Como assim terminamos o serviço? Vai matar ela? Holy shit. Does James even know what he's O pai doing? dela é um cuzão mesmo. Da Rachel. I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chama a polícia. Elliot? Hey. Elliot,
What are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. Ai, que cara intrometido. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Ah! Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Não é da sua conta. Honestly, Elliot, you can judge me all you want, but it's pretty fucked up that you're here right now, and I don't have time for this. When? What? When will you have time? For me. You have all the time in the world for Rachel. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. I took the fall because I wanted to. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end. As usual. You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Tá, cara, eu não tô afim de você. Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot, I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened... Dude, you know you sound a little stalkerish right now. Abelhudo. Pois é. Xereto, é stalker mesmo. Unwanted interactions. How long have my interactions Stalking been é unwanted? crime. Aqui no Brasil. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For Oi? once. Qual o seu problema? Look, I'm sorry, but I really need to go. Me solta, seu abusivo. Why did you make me do that? Can't you just Só eu listen tô to me? fazendo isso. Oh, você que é um descontrolado. Oh, não é porque eu não quero. Eu vou pedir socorro. Elliot's gone full-blown crazy. Chama a polícia, é uma boa. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except Cara, for não me. é porque você me deu atenção que eu tenho algo We have a lot to talk que eu about. devo algo a você. And I don't care how long it takes.
We're not leaving until you see that I'm right. Eita, trancou? Dá-lhe nele, amiga. All right, Elliot. You want to talk so bad? Ele tá sem faca. É mesmo, devia dar uma porrada. What's really going on here? You can tell me. Eu não vou te contar. You mean here? Specifically? Like, the Amber House? I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. You're the one who's keeping me here. At the Arcadia Bay DA James Amber's house. You're acting strange. What's going on? What? Nothing. What are you... Ai, you bitch! Can't you see I just want to help you? You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? This is what I'm talking about. No! You idiot! What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute. Deu ruim. Ai, mano. Olha, tudo culpa delas. Tudo queimado ainda. Meu Deus. So much destruction. All because Rachel got angry at her dad. Who's been lying to Piar her tudo errado, cara. Pois all é. her life. And he's still lying. É daqueles caras que acreditam em friendzone, sabe? Dad's Eu sou bonzinho tough. com você, então você tá me That devendo doesn't algo. justify what he's done. Você tem que ficar comigo. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? I suppose everyone lies about Como ele big vai te things. contar? Ele é um fruto do I mean, seu subconsciente. Stuff Mom doesn't know about Então, me. você nunca vai saber. So, A menos que tá probably guardando na lied too. sua memória. Would you love me less? Of course not. You sound pretty sure, sweetheart. You were pretty sure Mom would never fall in love with someone like David, too. Are you really ready to hear the answer to your question? Tudo culpa do Leonardo DiCaprio.
Ready as I'll ever be. Tô pronta, me conta logo. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? Viu? Pois é, não tem como contar. Vou sentar direitinho. Ai. I wish you told me when you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd lived long enough for us to fuck it up. No word. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Ixi, Maria. Lascou-se. Tá, e qual é o plano? A Rachel vai ver a mãe dela, certo? Ok, viu a mãe, e aí as duas vão fugir? Desculpa. Shit. Is that blood? Alguém menstruou aqui. Frank? Frank! Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta Devia help ajudar o Rachel's Frank mom. primeiro, aí o Frank te ajudava. Tudo começou. Where the hell is Sarah? Ai, não faz barulho não. Don't tell me what to do. Glad to see the bone made it. Aqui tá. Você tem que acreditar. Eu não sou dedo duro porra nenhuma. Quem caralho falou isso pra você? Fui eu, seu bobão. No! Ai, meu Deus. Shh. Everything's going to be just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. Meu Deus, ele ainda What the fuck? I just want to meet my daughter. Can't you understand? Why does Your he... daughter?
Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to. Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's porque senão going ele to vai se happen. envolver em escândalo. Ele quer carreira This is política. so messed up. Não, vai lá, dá uma facada nele. Meu After all, Deus. no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. Meu Deus, vai lá, ataca ele. You can do this. Oh, meu Deus. Damon. What the hell are you doing here? Eu vou usar a faca. I've got the money right here. Your money. Eu quero fazer tudo errado. Want it? How the fuck? Tchá! Ai! Mano, ele vai me prender também. Guarde essa cicatriz. Sempre que se olhar no espelho, você vai se lembrar de mim, seu delinquente. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Ai, mano. Get away from her. Que I raiva. said shut the fuck up! You are one stupid, crazy bitch. Should've never got mixed up in this shit. Cara, é só sair daí. DA's family, Vai me an drogar out-of-town também. junkie, and now high school girls. What a fucking mess. It's okay. A girl's first time should be special. No. Not so tough now, are you? Vai pro inferno. Go to hell. That's the spirit. Gente, que Hey, horrível. you touch her again, and I'll kill you. Is that so? Try me. Ai, 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 ai. Ah, não, mano. Ela vai morrer. No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Meu Deus. Now. Não vai correr. What do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank? You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Pega a porra da faca. Come on, man. Fuck you. Nossa, que louco. Chutou minha cabeça. Sarah. Rachel. Your daughter. She... Todo mundo saiu? Sarah? Mas assim. Chloe Price. Where's Frank? Or Damon? Your friend, Frank, took care of Damon. You don't need to worry about them right now. Sit. Sarah.
Are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Ai, mano. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. That's bullshit, Sarah. You're not listening. Rachel deserves to know what happened to you. No, she doesn't. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever. And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I know loss. I lost my father. O que importa, melhor amiga? How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I read your letter to James. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least não faz o mínimo talk to sentido. her. Ela passou por tudo isso porque ela She's queria felt conhecer like a filha, something's agora been não quer missing her mais. whole Oi? life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole, and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't It's deserve... not about James. It's not about me, and it's not about you.
It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? The worst mistake you ever made was giving Rachel up. That's what you said in your letter to her. You read that. You don't have to make the same mistake twice. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Okay. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Arlequina oficial mesmo. Finalmente uma live BR de Life Strange. Olá, Arlequina. Tudo bom com você? Você é oficial mesmo? Don't go, Sarah. I'm done here. É, então ela indo embora, não adianta Goodbye, falar do pai Chloe. dela, senão a Rachel vai se sentir sozinha, não é mesmo? Ora, essa. Seja bem-vinda à nossa live, Arlequina. Esse é o nosso episódio final, mas aqui tá salvo os 2 episódios, 2 primeiros. Estou tentando ser o mais delinquente possível nas minhas escolhas. Sexta temos live de GTA RP e no sábado Resident Evil 2. Hello? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later? Eu quero conversar com você. Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a 6 scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? E agora, o que eu faço? A gente combinou que ia fazer as piores escolhas, né? Tadinha da Rachel. Pois é. É, eu vou fazer as piores escolhas. Eu não queria contar pra ela, mas eu vou contar pra ela.
Essas flores, Dona Florinda, quer se casar comigo? Oh, que surpresa, David! É claro que eu quero. Oh, estou tão feliz. Ah, panquecas. Ah, estou tão feliz por você, foda-se. Isso aí, foi. Dizer que tá feliz. Isso mesmo. Vai embora daqui. Jogando D&D com o irmão. Derrotamos esse mas aí eu me aprofundei tanto. Quer saber do cara? Tá certinho. Você não é capacho? Odeio Nathan! E aí, a Rachel Weber está aqui? Você está viva, Rachel? Conte-me mais! Que é isso? Vamos lá, vamos fugir. Deixa-me rodar, baby. Olha, ela tá com a minha camisa! Haha, acertei pelo menos. Vamos se beijar. Ok, não deu tão ruim, né? Cru! Ih, passou das 10. Não posso gritar, senão a vizinha pode me multar, gente. Ah, elas estão bem até. Você não quer fugir? Vamos, amiga. Ué, ela não tava com a camisa azul? Agora sim. Você foi sincera e contou a verdade, pelo menos. Sim, e aí deu tudo certo no final. Ah, tá na casa dela. Ela tá lendo Virginia Woolf. Ai, que ela tem o cabelo todo. Que linda. Vamos no show deles, eles são muito legais, os birds. Esse é o nosso esconderijo, onde a gente vai fumar umas drogas aqui, longe dos adultos. Picha aqui comigo, nós somos delinquentes. Muito bem, você é malvado. Dos créditos.
Vamos ver. Inferno vazio. Eu falei a verdade com a minoria. A maioria não contou a verdade. Porque quis poupá-la. É só essa escolha. Essa era a principal escolha. Assim, localizar. Tirar foto. Vai, para de ser tonta. Tira uma foto comigo. Me abraça, sua fofinha. Nossa, se beijar uma vez. É a foto que parece no primeiro Life is Strange, não é? Nossa, que diferentes. E aí, tem a deixa para o Life Strange. Obrigado por jogar Before the Storm. Não perca o episódio bônus Despedida, disponível na edição Deluxe. Vamos ver. Tem aqui? Vamos ver o episódio bônus, gente. Já estou aqui, não é mesmo? Como assim que eu tenho que baixar? Eu acho que não tem a versão Deluxe, hein? Vamos dar uma olhada aqui, galera. Aprovado. Como foi o final de vocês? Contem pra gente. Quais eram as outras opções? Oh, meu Deus do céu. Peraí. Vou voltar, sair do jogo. Vamos ver se a minha é versão Deluxe, né? Eu tô achando que não. Mas se for, a gente assiste. Odeio essa cena. Foda, né? E essa semana eu falei que... Semana passada eu falei que eu ia jogar o Life is Strange 1 pra relembrar. Quem disse? Joguei foi nada. Pera aí. Life is Strange, o meu é o quê? Before the Storm? Não é o Deluxe, não. Não é, galera. Então ficamos por aqui. Pô, eu gostei bastante. Embora sejam apenas 3 episódios, né? Mas muito, muito bom pra gente conhecer um pouquinho do passado da Chloe e da Rachel. Afinal, no Life is Strange 1 a gente nem sabe como era a Rachel direito, né? Só tem umas pistas ali dos registros que acabam mantendo das outras pessoas, né? O que as outras pessoas achavam da Rachel, enfim. Vou ver se eu jogo Life is Strange primeiro. Acredito que em off, não tenho certeza. Na semana que vem a gente não vai ter live na quarta. A gente vai antecipar a live da quarta para a terça, que era o dia que a gente já fazia. Não, peraí, era segunda. Enfim, a gente vai antecipar para terça. Quarta não temos, mas aí na outra semana a gente volta à nossa programação normal. Se vocês não são inscritos ainda no canal, se inscrevam. Ativem o sininho para receber as notificações. Eu vou mandar aqui para vocês também o nosso link do Discord. Oh, cadê? A Fuscolândia para quem quiser participar, para a gente trocar informações, para continuar o nosso bate-papo. Enfim, quem quiser também saber um pouco mais sobre o Clube de Canais, está aqui embaixo. Basta clicar em Seja Membro. A Rachel aqui, falaram que minha morte causou tristeza nas pessoas, muito, Rachel, muito, né? Adorei conhecer a Rachel. Esse jogo é muito lindo, muito bonito, né? Tem como fazer a Rachel encontrar a mãe? Que da hora! Eu vou procurar então depois lives aqui no YouTube pra ver, né, o que a galera, quais rumos tomaram, rumos diferentes, e ela se encontrando, que da hora. Bom, então a gente volta com a nossa live na sexta-feira, nossa live de GTA RP em Nárnia, 7h30 da noite. Vamos ver se a Lara Nazdarov finalmente toma um outro caminho, né? Vai depender das interações ali dela na sexta-feira. E no sábado a gente volta com a última parte de Resident Evil 2.
Terça-feira que vem a gente começa um jogo novo, daqueles jogos mais curtinhos, né, como o Life is Strange, mas não sabemos ainda qual, a gente ainda vai escolher. É isso, galera, obrigada por acompanharem a gente, um beijo e até a próxima live. Amanhã tem vídeo novo, hein? Tchau!